টু মাই চ্যানেল ব্লাশ বাই মীনাক্ষী। আমি চলে এসেছি আজ নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো একটা আই মেকআপ লুক, কালারফুল কাট ক্রিজ আই মেকআপ লুক। ফেস মেকআপ আমার ডান, এবার আমি আই মেকআপটা ক্রিয়েট করব। তাহলে চলো দেখে নাও কি করে কাট ক্রিজ আই মেকআপ লুকটা তোমরা করবে। বেশি আর সময় নষ্ট না করে আই মেকআপটা শুরু করি। তো ফার্স্ট আমি পিক করছি পিঙ্ক কালার, যেহেতু আমার ড্রেসে পিঙ্ক কালার রয়েছে, তাই পিঙ্ক কালার আমি ক্রিজ লাইন থেকে আপার এরিয়াতে ওটাকে প্লেস করব। নেক্সট আমি পিক করছি একটা অরেঞ্জ শেড। আমি ওটাকে পিঙ্কের সাথে মিক্স করে দেবো। Done. Next, my favorite color, pick some yellow color. আর একটু পিঙ্ক নিয়ে পিঙ্ক শেডটাকে আমি একটু হাইলাইট করব অল ওভার। তো আমার ক্রিজ লাইনের আপার পোর্শনের আইশ্যাডো প্লেস করা কমপ্লিট। কাট ক্রিজের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করব কনসিলার আমার ক্রিজটাকে কাট করার জন্য। ক্রিজ লাইন বরাবর একটা লাইন ড্র করব। দেখো আমি এটাকে কাট করে নিয়েছি, একটা আমি লাইন ড্র করে নিয়েছি। এটাকে আমি ভালো করে কনসিলারটা ব্লেন্ড করে নেব। ক্রিজ লাইনের উপরে যাতে না যায় কনসিলারটা, সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। সেম ওয়েতে আমি এই আইটা করে নিই। কাট ক্রিজ আমার কমপ্লিট। আমি এটাকে একটু সেট করে নেব হালকা পাউডার দিয়ে। নেক্সট আমি পিক করলাম এই ম্যাজেন্টা কালারটা, যেহেতু আমার ড্রেসে এই কালারটা রয়েছে, তাই জন্য আউটার ভি পোর্শনে আমি এই কালারটাকে প্লেস করব। আউটার ভির যে এজেসটা ছিল কনসিলারের, ওটাকে আমি হাইড করে দিলাম শ্যাডো দিয়ে।
পার পোর্শনে আমি যে কালারগুলো অ্যাড করেছিলাম আমার ক্রিজ এবং আইলিডও সেই কালারগুলো প্লেস করছি। ফার্স্টে পিঙ্ক, নেক্সট অরেঞ্জ, and then yellow. নেক্সট আমি লাইনার ড্র করব। আমি আজকে মেবলিনের লাইনার ইউজ করছি। নেক্সট আমি ইউজ করব কাজল। আমি ইউজ করছি ফেসেস কানাডার কাজল। ওয়াটার লাইনে ইউজ করছি কাজল। স্মাজার ব্রাশ দিয়ে যে কালারগুলো আমি উপরে অ্যাপ্লাই করেছি সেম কালারগুলো আমি নিচে স্মাচ করব কাজলটার সাথে। ম্যাজেন্ডা, পিঙ্ক, অরেঞ্জ, ইয়েলো। Just blend all the shadows. নেক্সট আমার আইল্যাশটা একটু কার্ল করে নেব মাস্কারা অ্যাপ্লাই করার আগে। নেক্সট আমি ইউজ করব মাস্কারা। নেক্সট আমি আমার ইনার কর্নারটাকে হাইলাইট করব।
অল্প একটু ব্রাউ বনে দিচ্ছি। ইনার কর্নারে আমি লাইনারটাকে হালকা ভি শেপ দেব। সো আমার আই লুক কমপ্লিট। চুলটা সেট করে আমি তাড়াতাড়ি তোমাদের সামনে আসছি। সো আজকে কালারফুল কাট ক্রিজটা আমি একটা ট্র্যাডিশনাল ওয়্যারের সাথে বেয়ার করেছি এবং এই কানেরটা আর ছোট্ট একটা টিপ দিয়ে লুকটাকে কমপ্লিট করেছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কেমন লাগছে। অ্যান্ড কাট ক্রিজটা আমি স্টেপ বাই স্টেপই তোমাদেরকে দেখিয়েছি। আশা করছি তোমাদের জন্য ওটা হেল্পফুল হবে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবে, তাহলে নতুন ভিডিওর আপডেট তোমরা পেয়ে যাবে। অ্যান্ড এভাবেই তোমরা সবাই আমার পাশে থেকো, সাথে থেকো। তো দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে, ততক্ষণ টাটা।